of the free country has its roots here in Tana. Ladies and gentlemen, we must seize this day to reflect on the past and visualize the future. Refuse to be consumed by our petty differences in our communities and hold our common interest in the spirit of oneness. The strength and courage of our people has over time been exhibited in their resilience and determination to survive and thrive through challenging circumstances. Fellow residents, ladies and gentlemen, our founding fathers brought us to this garden of remembrance to teach us that nation building is not a spirit, is not a sprint, it is a relay. No single person or group or persons can make this undertaking alone. Liberation was achieved because it was a product of teamwork. And it must be recorded that the founding fathers were not a team because they were together. They were a team because they reinforced each other and had deep respect and trust for one another. They taught us that nation building is like building a house. This endeavor is indeed a product of teamwork, not individualism. They built a firm foundation for a prosperous Kenya. Others among us them built the walls and others roofed the house. Everyone had a role to play, and no role was greater than the other. The same is today as it was then. We are building a house called Tana, and there is no place for one-manism in this project. It is the collective work of every able-bodied Tanarian and well-wishers. And yes, we will disagree sometimes, but in our disagreements, we must remain respectful. In fact, respectful disagreements are what lead to reconciliation. Ladies and gentlemen, ours as a government can only be to provide a facilitative environment to exploit the full potential of our people. Indeed, we are marking this year's Jamhuri Day against the backdrop of increased inflationary pressures that have seen the cost of living, drought, and famine cutting across the board, and Tana is bearing the burden. As a government, we launched a water tracking exercise targeting water stress areas that are far from the river. We also set aside shillings 264 million to combat drought and other disasters. We as a county government have an emergency fund which is 2% of the country's budget, which is approximately 132 million. Once we finish the plans to clear the budget for this financial year, that money will help fight this situation. Despite the many challenges, we have witnessed significant progress in the county. In the county development is in the past 5 years. Last month, we released Kenya shilling 75 million to support our micro and small enterprises through the Inuka Fund, because we believe that they play a key role in fostering innovation, creation of new markets and consumers, a higher tax base, generation of employment, and in effect, alleviation of poverty in our county. Ladies and gentlemen, this fund is available to the bodabodas, mama mbogas, and transport operators. They contribute to 85% of non-farm jobs, which translates to 15 million out of the 18 million Kenyan workforce. In the same week, I handed over close to 4,000 allotment letters to residents from various parts of the county. The move is to see individuals and various communities get control of their land and enable them access various facilities and financial services, including loans from financial institutions. Ladies and gentlemen,
We've also concluded the Jabaik Agriculture and Blue Economy Investment Conference, where we were the hosts and had the opportunity to showcase Tana in the global map as the next frontier for fishing, tourism, mining, agriculture, international trade, and many more that can propel this county to greater economic glory. Under the theme, under the JKP under the JKP slogan, changing the story, the theme of this year's event, and I read, innovative investments, urbanization, and regenerative transformation, was quite inspiring for the 10 years of devolution. For the 10 years of devolution, Tana River County has been changing the narrative, taking the county to the world and bringing the world to Tana. Investments have always bypassed Tana, mainly because investors and even previous governments did not realize the potential that existed in this county. Today, I'm happy that devolution has been able to open up the county. I'm appealing to investors to come see for themselves what this county has to offer to them. For the last 7 years now, we have never had conflicts of any nature or any serious instances of insecurity. That is why we want the whole world to know that Tana is one of the safest regions and ready for serious investments that will make it an economic giant in the region. Indeed, Tana is ready. Tana is ready now to grow. Tana is now ready to host any other person from across the globe, from America to China to Russia to what is this country in Africa? Including Ukraine, they can still come here and they can be safe to invest. Ladies and gentlemen, the truth of the matter is that our people need peace and food security for their livelihood. Hence, the urgent need to address ourselves to important issues such as job creation, food security, elimination of poverty, among others. Ladies and gentlemen, our country is faced with global challenges, including global warming, that requires the attention of all nations. Climate change is a reality, and its effects are already here with us. Its adverse effects continue to virtually affect literally every human being in the planet in increasingly severe ways. The extent of each consequence depends on our collective choices, making it one of the most urgent issues facing humanity today. As the world warms, it is expected that the ocean waters will rise, disrupting and damaging coastal communities around lakes and along the coast, destroying homes, roads, and various forms of livelihoods. This county is already experiencing these devastating effects. Our citizens are greatly affected by the rising floods. On this note, I send my sincerely appreciation to the President of the Republic of Kenya, His Excellency Dr. William Samoei Ruto, for his successful partnership with the government of the United Kingdom during the concluded International Climate Summit in Egypt, where he secured a deal of 425 billion shillings that will see the implementation of projects in our county, among other regions. Ladies and gentlemen, the administration uses nearly Kenya shillings 500 million of its budget to manage disasters, and estimated 100,000 people get affected whenever a climate calamity hits. It is estimated that each disaster reduces the economic stability of affected households by more than 60%, relegating at least 2,000 more homes to survive on less than $1 a day. The floods result in loss of businesses, crops, livestock, and lives, leading to emergence of disasters that require money to treat. Hence,
The recovery after a calamity is never absolute. Ladies and gentlemen, for this reason, county government came up with the eco-villages plan. Embedded within its urbanization plan, the cluster program are the solution to perennial disasters. The eco-villages concept seeks to settle more than 60,000 people from flood-prone areas to modern village clusters, which will comprise well-planned housing, food production, and industrial areas. Finally, the people of this county also deserve commendation for effectively exercising their constitutional obligation through the electoral process to have their voices heard loud and clear. I emphasize the need for leaders to put aside differences that are based on individual and party affiliations and unite for the sake of developing our county. I will endeavor to work with all of you, honorable members, irrespective of your political and party affiliations. We have a chance to audit and streamline all our manifestos to develop a solid county integrated development plan for 2022-2027. The central focus of our manifesto is to create jobs through sustainable development in agriculture, industry, and the service sectors. We are well aware that this cannot be achieved without a governance system that allows for free expression of the aspiration and choices of the people, as well as their full participation in development. Ladies and gentlemen, that is why we plan to strengthen the structure for devolved governance up to the village level. This will give an opportunity to every citizen in this county to make a contribution to unlocking the great potential of the county and share in the prosperity. Our agenda aims at putting the youth and women at the center of inclusive development, with clear plans to achieve the following. And I read: 1. Revitalize agriculture for food security and agribusiness. 2. Ensure a healthy population living in a clean environment. 3. Build modern physical infrastructure. 4. Promote skills development and innovation. 5. Promote sports, culture, and the arts. 6. Promote industrialization and a vibrant service sector, supported by sustainable energy sources and information and communication technologies. 7. Promote tourism driven by culture and heritage, as well as new products. 8. Deepen the structures of devolved governance and strengthen revenue generation and accountability in use of public funds. As we move to the new year 2023, I leave you with the words of our founding President Jomo Kenyatta, as he urged our good men and women to be of service to their fellow countrymen. And this is what he said in his New Year message at some point. He said, and I quote, "Let everyone who is educated teach others to read and write. Let every man who is healthy help a man who is sick. Let every man who has work find someone prospect for a man who is poor and not employed. Let service be our inspiration for the future." Moreover, with this message, my beloved Tanarians, I wish you a Merry Christmas and a prosperous New Year to all of you. God bless you. God bless Tana. And God bless the Republic of Kenya. Basi asanteni sana, na kabla nipitishe microphone kwa County Commissioner, ningependa kwanza County Commissioner kushukuru vitengo vyako vya usalama. Hii tulisema kule kando, lakini nasema nitaisema hapa ili Kenya mzima watu wote wajue. Tumepiga hatua kubwa sana kwa hii miaka ya nyuma. Kwa muda sasa hatuja kuwa na visa vile ambavyo vilikuwa vinatuharibia jina.
Tana River hii kuonekana kwamba ni mahali ambapo hakuna kazi nyingine hufanywa bali ni mambo ya uhalifu na visa vya vita vya wenyewe kwa wenyewe. 2017 wakati wa uchaguzi tulipoteza maisha ya watu kadha, na kulikuwa na misukosuko mingi, watu walitofautiana. Lakini kwa miaka mitano hii, hata kufikia kura iliyopita ya juzi, hakuna mahali tulisikia ya kwamba kuna mtu amepoteza maisha kwa sababu ya vurugu ya sisi kwa sisi. Tumekuwa nayo kweli? Tumekuwa nayo kweli? Hebu tuwapigie makofi security team yetu. Unajua ukweli lazima usemwe. This time, yani walijipanga na wahakikisha kwamba misukumano yetu sisi kwa sisi haijatupeleka pabaya. Sasa hatujapoteza maisha ya mtu hata mmoja. Tulikuwa na hofu na tukubali kwamba kura au siasa iliyopita ilikuwa ya mivutano mingi, lakini hatujafika hapo. Pia sisi wenyewe tujipigie makofi, kwa sababu siasa ya juzi ilikuwa tofauti. Mimi nilikimbia na Senator Juma Wario, yeye ni Orma. Dado alikimbia na Mungatana. Pande hii Pokomo Orma, pande ile Pokomo Orma. Pande ile Nuhu akakimbia na Senator Dukicha na Women Rep Madina. Yaani kura ya juzi tulionyesha ukomavu kama jamii. Hatukuchaguana kwa misingi ya kabila, tulishikana tukafanya siasa. Sasa wenye kushinda wakashinda. Sasa tunajaribu sasa kuziba zile nyufa ili sasa tusibebwe tena na hisia za ukabila kuanzia sasa tukienda mbele. Sasa kulikuwa na fursa, watu wanaweza kukampeni anywhere. Hata kwangu Ndura, hapo ndio mahali watu walifunga kambi. Dado alifunga kambi huko, hakutoka. Nuhu alishika pembe moja, Dado akashika pembe nyingine. Wakati mimi naelekea Gariseni, wao wako wapi? Wako handa pia. Walinisumbua kweli kweli. Na mimi nikasema na mimi nitawasumbua kwao. Na mimi nikafunga kambi Ngao, Oda, Tarasa na Gariseni. Kikaumana huko, kikaumana. By the time wanageuka kukimbia kule, nishachukua huko. Lakini mimi nikifika Ndura ni kubaya. Ilikuwa kubaya. Kikaumana, nikasema sasa hapa hakuna njia mbili. Nikasema dawa ni ile muziki yetu. Una mapesa wewe. Nikaingia na magunia ili nikomboe Ndura yangu. Niliingia na magunia, lakini watu hawakujua siri. Ile magunia haikuwa na pesa, ilikuwa ni maleso. Sasa kinua namna hii, ndio zile pesa, kumbe ni leso. Sasa kila mtu ana mbinu zake. Na tukatoboa. Tulitoboa hatujatoboa? Tumetoboa hatujatoboa? Tumetoboa bwana. Sasa waambieni watulie. Hayo mambo ya makesi na mimi sijali. Hiyo kesi itakwisha na Tana itaendelea tukiambiwa tunarudi tena hapa, tunarudi. Mimi nishafanya rehearsal, mangoma yangu yako tayari kule, maspika yangu, magari yako tayari. Anaweka wa. Simeona sisi tuko tayari. Sisi tuko tayari, hatujali maneno sisi. Ikisemekana kimeumana, kinaumana. Si hapo sawa? Si hapo sawa? Mko tayari?
Mko tayari? Sisi tuko tayari bwana, tuko tayari. Waje, lakini wapa pesa. Mheshimiwa Commissioner, wewe ndio mwakilishi mkubwa wa county na national government hapa. Nafikiri sasa kuna jambo linahitaji tulikabiliane sisi sote pamoja. Tana River hii ni kati ya national government. Hii tu county zote hizi ni mtindo, lakini lengo ni kuinua Kenya. Lakini kwa miaka mingi leo sasa tuna celebrate 59th birthday of the Republic of Kenya. Lakini kwa miaka mingi, kusema ukweli, mtazamo wa national government on Tana uko vibaya. Kweli si kweli? Hili jambo nilisema nikiwa mbunge, nimesema na kusema, wengine wameanza kunielewa siku hizi yale ninayasema, na nataka nifafanue vizuri ndio munielewe ya kwamba serikali kuu haijawahi kufanya miradi mikubwa Tana River hii ili Tana River hii ifunguke, ichangie uchumi wa Kenya. Kuna hitilafu, kuna makosa katika mipango ya serikali kuu. Yale mambo ambayo sisi tunajua ni muhimu ya kufanya hayafanywi. Mtazamo wenu bwana Commissioner ni mubaya sana. Hata sisi sasa unatupatia shida ya kwamba hata yale mapeni kidogo tunayo yanaenda kufanya kazi ya national government instead of kufanya kazi ya county. Nimewaambia waheshimiwa wabunge hapa na MCS, jamani, tukubaliane. Hizi barabara tumejenga hola hii na pesa za county. Kazi hii si yetu. Ni kazi ya nani? Ni kazi ya nani? National government. Ile barabara tumejenga Gariseni si yetu. Ni ya nani? Ni ya national government. Ile barabara tumejenga Bura si yetu. Ni ya national. Ile barabara tumejenga yule kule ng'ambo kule Wema, kuanzia Gamba kwenda Ijara si yetu. Ni ya nani? National government. Yaani kuna vibarabara vingi hapa tumefanya si zetu, tunasaidia national government. Kwa kifupi, kwa miaka hii mitano sisi tumetumia karibu bilioni 1. Bilioni ngapi? Kwa sekta ya roads peke yake, transport infrastructure peke yake. Water tena karibu milioni 250. Maji haya tunafanya hapa hola haya si yetu, ni ya national. Bura si yetu, ni ya national. Madogo si yetu, ni ya national. Gariseni si yetu, ni ya national. Lakini inawidi kwa sababu national hawana macho ya kuona, hawana mtazamo wa kufanya hiyo miradi, inabidi sisi tutoe pesa kidogo zile zetu tufanye miradi ya national. Kweli si kweli? Kweli si kweli? Sasa laiti national government wangeuliza sisi, laiti wangegeuza mtazamo wao kidogo tu watusikize, Tana River hii ingefunguka na uchumi huu ungeinuka, umaskini ungepungua. Sina makosa hata sasa nikisema umaskini wa watu wa Tana mwenye anaushindilia sana ni nani? Ni nani? National. Umaskini ni wa national. Huu wetu unaletwa na national kwa sababu hawataki to grow. Sasa sisi tunaomba, tutaendelea kusema, lakini nyinyi kama wawakilishi wa national government, hata nyinyi andikeni tu, mseme report, hata mweke kwa intelligence report. Leo governor amesema uhalifu wa umaskini Tana River unaletwa na national government. Wacha ingie kwa record.
Ya pili, sisi peke yetu tunalalamika, county zote zinalalamika. County government are struggling. Tuna struggle sana na mambo mengi. Nyinyi wananchi hamna habari. Sisi tuna struggle kwa sababu majukumu ni mengi, pesa ni kidogo. Pesa nyingi zimebaki national, majukumu yamekuja county. Ndio tunang'ang'ana hapa. Yaani hata elimu, kwa sekta ya elimu, commissioner nikubalie niseme, hata kama ni aibu, inafika kiwango sisi mpaka tujenge fence ya national government kwa shule zao. Twende kule tuwapatie chakula cha msaada ikonvertiwe to school fees. Twende kule tusupply maji ndio shule zisimame. Ni nani huyo mwenye makosa? Ni national au ni county? County ni national government. Sisi tunaingia katika sekta za national. Jukumu limeletwa, lakini hela wamebaki nazo. Wanazikula polepole, wanaziingiza kwa miradi polepole. Sasa mimi ombi langu ni Rais William Samoei Ruto asikize counties. Counties wanasema nini? Tukitaka kukwamua hii problem ambayo tunayo katika Kenya hii ya umaskini na uchumi ambao mbaya, the solution is in counties. If the national government can invest in counties and listen to counties to get the priorities right, Kenya hii itasonga. Lakini kama mtazamo ni ule wa zamani, Kenya haitasonga. Alafu nyingine, tusaidiane. Kuna mradi, hii pesa nimesema hapa 427 million ambazo ameenda kutafuta ng'ambo. Tunajua malengo ni kuweka damu kule juu. Tunajua malengo is to do a canal from juu iende juu kwa juu mpaka Galana. Tunakubali hiyo mradi, lakini tunakataa damu kule juu. Tunakataa damu, tunakataa mambo ya kutegemea hydroelectric power. Tuna all sources of energy. Hapa tuna upepo wa kutosha, wind inawezekana. Tuko na jua la kutosha, solar inawezekana. Hasa mradi ule tunaomba ubadilishe mpangilio wake. Instead of having dam kule ya kudivert mto, maji ya mto, iwe na dam na kanali hiyo hiyo, lakini ilenge maji ambayo yanapotea kupitia kwa mafuriko ya hii mito midogo midogo. Ni mingi na tumeandika proposal hiyo, iko wanayo. Sasa ndio maji ipite juu kwa juu, kwa sababu tunahofia madhara ya tena kitu muhimu sana ya ecosystem, the biodiversity ya Tana na hii mazingira ya mtoni ni muhimu zaidi kwa sababu ya mambo ya kiuchumi, especially wakati huu tunapozungumzia mambo ya climate change. Pia mheshimiwa, mmezungumza hapa, nimesikia mkaongea mambo ya talent show. Kila mwaka tuwe na talent show. Alafu mkasema pesa ambazo wanapewa vikundi hazitoshi, wapewe nyingi ya kuwasimamisha. Hiyo nimekubali. Tutaenda kuangalia, hata sasa hivi tukitoka hapa wataniambia kila kikundi walipewa pesa ngapi. Kama wapewa kidogo, tutaenda tukae tuongeze, tuwaite tuwaongezee pesa. Lakini isichukuliwe tena hii mambo ya culture na mambo ya kucheza hapa kiolela. Iwe ina manufaa yake. Kweli si kweli? Kweli si kweli? Na nataka mjue kwamba sisi tumeweka design ziko tayari. Nimesema juzi na nitasema tena. Design ya Tower of Anthem iko tayari. Pillar of Independence iko tayari. Ya Garden of Anthem iko tayari. Na all those heritage sites, shrines, kila ziko tayari zote. Na hatutangoja national government kwenda ikawa sherehe zinazokuja, pengine Madaraka Day, Jamhuri Day inayokuja, Mshuhuda Day, hizo tutazisherehekea kwa uwanja mpya. Na uwanja kule kutakuwa pia na ile Center for Cultural Excellence ambapo mtakuwa mnacheza throughout.
Wakeni wakija mnacheza, itakuwa throughout. Itakuwa tayari ikiwezekana kufikia mwezi wa 6. Hapo tumekubaliana? Lakini waheshimiwa, rudini bungeni tena. Hawa wasanii hatuwezi wajenga na mapeni kidogo ile tunawapatia hapa, shilingi 10,000, 50,000, 1,100. Nyinyi ni vijana nyinyi, na wewe umesema wewe una vitimbi, sijui umesema vitimbi una vioja. Amesema ana vitimbi au ana vioja? Ana vioja huyu mheshimiwa. Hata Darwesh ana vioja. Sasa wengi pale bungeni ni vijana. Tuko hapa na mswada wako nao unaitwa Talent and Innovation Bill. Ni kama Inuka Fund, lakini hiyo inalenga kuwasaidia hao wenye vipawa wainuke haraka. Jamani mheshimiwa, jamani, yani kama mnataka kweli, tuko kwa safari moja, nendeni mkazungumuze tena vile mmezungumuza ya climate change, tuweke pesa. Vile mmezungumuza ya disaster, tukaweka pesa. Vile mmesema emergency, tukaweka pesa. Vile mmesema basad, tukaweka. Hebu mweke hii, muone kama hawa vijana hawatasonga. Rudini tena mkafikirie. Malumbano yenu ya kule yale siji makabila na nini, sisi hatutaki kusikia. Hiyo mnapoteza time hiyo. Endeni mkashikane vizuri, mpitishe yale mambo muhimu, yale yanaweza saidia hii Tana kusonga mbele. Malumbano yenu na vihoja na vitimbi wekeni kando. Vitimbi hoye! Vioja hoye! Yaani vioja vya Tana na vitimbi. Hapo tumekubaliana. Vitimbi tuweke kando, vioja tuweke kando, tuendeleze Tana. Sasa mimi nataka nikomee hapo. Sasa nimwalike nisimwalike, nimwite nisimwite, aitwe asiitwe, atajwe asitajwe.